conference with Los, Enatron and Brandão. Hello guys, Matheus from Uncut Sports. Pergunto aí pra você, Brandão, até mesmo pela facilidade da fala e a explicação. Hoje a gente viu um jogo da Luz, muito diferente do que a gente está acostumado. Eu queria saber de você como que foi a semana de treinamento de vocês e o que acabou acarretando esse desempenho. E não sei se chegou ao seu conhecimento também que alguns torcedores acabaram ofendendo o próprio Ackerman na entrada pro stage. Precisa apertar o botão? Boa tarde. Primeiro, sobre como a gente jogou hoje, né, a semana de treino. Pra mim é totalmente consequência da semana de treino. Não só hoje, mas pra mim... não só dessa semana, mas pra mim já faz algumas semanas que a gente não vem jogando bem nos treinos. E jogando bem eu não digo ganhar ou perder. Realmente jogar o jogo, melhorar em alguma coisa, aperfeiçoar o que a gente tem que aperfeiçoar. E assim, eu já falei aqui também em outra entrevista que a gente tem que perder. Pra mim, a gente acho que vem num bom momento pré-playoffs, pra gente poder acordar, pra gente poder trazer mais qualidade para as screens, porque, por exemplo, essa última semana a gente teve provavelmente 70% de win rate nas screens, mas não significa nada. Pra mim, acho que a gente não melhorou em nada essa semana, literalmente em nada que a gente poderia. Tipo, a gente ganha porque a gente fighta melhor e é isso. Mas em questão de macro, muitas vezes até de matchup, às vezes muitos jogos a gente começou atrás, mas a gente ganha do mesmo jeito. Então, acredito que esse vai ser o nosso maior foco. Provavelmente a gente vai chamar bastante a atenção deles sobre isso. Acho que é o que a gente está mais frustrado, assim, como coach também. E a segunda parte, eu não estava sabendo sobre isso. E acho que isso é bem repugnante, assim. Acho que aqui não é espaço para isso, né? Tipo, ninguém que já fez isso antes aqui teve apoio ou teve liberdade para fazer isso, então não dá para entender esse tipo de atitude. Então, independente se é da nossa torcida, da torcida deles, acho que o CBLoL não tem espaço para isso, então acho que é ridículo. Let's continue with the online questions. Dori, you can make your question now, please. Hello, Dori from Inside News. My question is for anyone who feels more comfortable to answer. Brandão already told about the week, the practice of the week, but I would like to know if today's result was because of the team was having an off day, or did Loud prove to be the first team capable of going 2-2 with loss? I mean, first of all, we're not going to take away from Loud that they played a good game and that they punish us, but I don't think we show up at all today. You can call it an off day. As Brandon said, I think it's a result of the practice this week. I don't think we had a very good... we had a good week of practice, but I don't think players were serious enough or on the points that we're addressing. These were points that we got exposed, I think, today. And I'm personally very frustrated because I feel like we didn't play the game. We were a very decisive team. We're a very team that punishes single mistakes. And today, I think Loud made so many mistakes, yet we're legit sleeping. I can't say it any better. I feel like my team didn't come to play the game today. And I don't think it's necessarily only a result of the practice. I think it's generally how calm their scapegoat in some situations at the practice. For example, we were rushing things today, and all week I think we communicate about rushing. I think we even started this talk last week. Yet on the game one, for example, we failed to do that. When it comes down to the game two, we were so passive. We were very, very passive considering what we have been showing the previous weeks. And yeah, Loud were playing the game. We're not playing the game. And I don't think Loud necessarily exposed something. I just think that we straight up lost to ourselves. Congrats to Loud on winning, of course. Like some of their players, I think, had a very good day, honestly, today. But we were very off, and that's the very frustrating part of loss today. Thank you. Belly, you can make your question now, please. Good afternoon, Belly from CBLoL Insider, and my question goes to anyone who feels more comfortable to answer it. Was the Swain in Game 1 something that they had practiced again Cassette during the week, or it was just pocket pick? I can say. I mean, Swain is a pick that we had already started playing since Korea Bootcamp, if I recall correctly, on specific matchups.
It didn't come necessarily in the practice this week, but we have always been discussing with Zest about if this opportunity comes, whether to play it or not, and we felt like on the game one we had that opportunity today. Of course, maybe sometimes when we played before, maybe the Casantes were not on the level that Geno is playing. Geno played, I think, very good on the matchup. So I don't think it has to do with the preparation of the champion or the player. I just think it has to do with the opponent that Zest potentially played the matchup before, rather than actually the champion being bad or not giving what we were wanting from Swain to give to us. Here, you can make your question now, please. Thank you. Good afternoon, guys. Brandão, Enatron. I'm Teixeira from Esports. My question is for you, Enatron. Do you see this loss as a necessary wake-up call to bring the team back down to earth in a certain way? Thank you. 100%. We even say in the practice as coaches that it's good to lose in order for us to see weaknesses, to see problems. I hope this defeat today actually it's a very big wake up, because maybe after winning too much you're overestimating yourself. You're like, maybe you become lazy, you become lethargic in the way you're approaching practice, in the way you're approaching official games. And I hope actually this gives extra boost to the guys in order to actually realize that the words and the talks we're having sometimes are not just empty words, or just, my job as a coach is not to go to be flaming the guys when they're playing bad. My job is as a coach to make sure everybody's doing their job. So maybe when you win too much, you become far too relaxed, and our opponents are grinding every day in order to become a better version of themselves, and we should be going back to it. And hopefully this defeat is actually the fuel for us going into the playoffs. Boa tarde, Matheus Uncut Esporte de novo. Minha pergunta é para você, Brandão, novamente. Você tinha até citado essa entrevista anterior, que você falou que era necessário essa derrota cedo para que vocês pudessem corrigir algumas coisas. E eu queria que você elencasse alguns erros que foram mais nítidos, assim, de bate-pronto, assim, que você consegue trazer para a gente, que você viu que estava, não sei se é de um ponto de vista de displicência ou se é o excesso de confiança dos jogadores. Eu queria que você comentasse um pouco sobre. Acho que a primeira coisa que a gente está focando, assim, é de dizer exatamente quando começou, mas nas últimas semanas, assim, mais ou menos umas 2 semanas, acho que a gente está tendo uma desconexão muito grande, assim, sobre o que a gente quer fazer dentro do mapa. Acho que principalmente desde que o meta mudou para que acabou os suporte do roaming e tal. Então acho que nossos sub-jungle, eles precisam entrar mais na mesma página, novamente, e acho que hoje a gente teve uma desconexão bem grande, assim, nesse sentido. Por exemplo, nesse segundo jogo, na play do Herald, assim, a gente tava bot com Ackerman e ao mesmo tempo a gente queria fightar no Herald e a gente acabou perdendo uma play ali foi bem relevante, assim, pra gente perder o jogo. Então acho que essa é a primeira coisa, assim, a gente quer tentar colocar eles na mesma página novamente. E o que é normal também, porque é outro playstyle, né? Então, da forma que a gente estava jogando antes para agora, então a gente precisa se adaptar nisso. A segunda coisa, isso especificamente, acho que não é muito da nossa característica, mas hoje, especificamente, por algum motivo, assim, aconteceu, da gente estar muito slow no mapa. Então, parecia que a gente não estava jogando o jogo, assim, de verdade. Normalmente era só a Loud fazendo as plays, a gente fazendo nada, basicamente. E normalmente essa não é a nossa característica, né? A gente é o time que propõe o jogo, que a gente faz as jogadas, os adversários respondem. Então, acho que para hoje, especificamente, acho que isso foi a principal causa, assim, né? Vamos dizer assim, acho que da derrota. E principalmente que a gente tem que arrumar, assim, para as próximas semanas e para o playoff, né? Mas acho que resolvendo essa questão da desconexão que a gente está, assim, em game, assim, a gente sendo colocados na mesma página, acho que a gente volta muito para o que a gente estava, assim. Então acho que isso é uma coisa meio urgente, mas também não é o que preocupa, porque não é como se a gente não fizesse isso antes, né? Então antes do meta de roaming, a gente não era um time ruim, né, de qualquer forma. Então acho que a gente só precisa dar um passo para trás para poder caminhar de novo. É isso. End of the press conference with Los. Thank you, guys. Obrigado. Thank you.